Prep 1. I am Miss Shaima. Today we have Unit 5 Holidays. Important vocabulary: holiday, rock, desert, river, eat delicious food, have a picnic, camp, holiday flat, souvenir, queen, fantastic, postcard, London Eye, rules, beach, castle, hotel, cave, make a sand castle, play games, sleep in a tent, go into a cave, enjoy, sign, snails, view, holiday courses, wonderful, jungle, waterfall, forest, sand, light, climb a mountain, ride a bike, swim in the lake, frightened of, language school. After that we have the past simple. Past simple يعني الماضي. الماضي يبقى actions that happened in the past. Actions finished. حاجات خلصت في الماضي. How we form past simple. ازاي بنكون ال past simple؟ أنا عندي regular verbs و irregular verbs. يعني إيه regular verbs؟ أفعال منتظمة. أفعال منتظمة. يعني إيه أفعال منتظمة؟ يعني بتاخد ed أو d أو ied في ال past. زي watched ضفنا له ed. played ضفنا لها برضو ed. اما الايه irregular verbs؟ الافعال الغير منتظمه. افعال غير منتظمه. يعني ايه افعال غير منتظمه؟ يعني شكلها بيتغير خالص في الباست. for example we have go هتبقى went، eat ate. طبعا في افعال تانية. بعد كده عندي keywords. عندي yesterday يعني امس، last يعني الماضي. ممكن أقول last week, last month, last year. ago بيجي معاها period of time. for example 2 hours ago، وبتيجي period of time قبلها 2 hours ago, 2 days ago, 2 months ago. examples: I watched a film yesterday. هنا عندي watched verb متضاف له ed، وعندي الكيورد بتاعتي yesterday. They visited London last year. He finished his homework 2 hours ago. امتى اعرف ان الفيرب الريجولار ده بياخد ed او d او ied؟ امتى؟ عندي verbs that end in e add d only، بنضيف لها بس d. زي slice اخرها e فهنضيف لها ed. طيب وعندي bake اخرها e فهنضيف لها ed. بعد كده عندي verbs that end in consonant plus y. يعني ايه consonant؟ حرف ساكن. يبقى هنضيف لها، هنشيل الواي ونحط مكانها I and add ed. يبقى turn the y into I and add ed. for example study اخرها y قبليها consonant، هنشيل الواي delete the y and add ied. بعد كده carry ended in R followed by Y، يبقى هنشيل ال Y delete the Y and add ied. carried. verbs that end in vowel plus consonant. what are the vowels؟ اللي هم A, E, I, O, U plus consonant any other letter. double the consonant and add ed. double يعني ايه double؟ يعني ضاعف. يبقى shop عندنا هنا vowel O plus P بقت shopped، وعندي stop stopped. طيب play ليه مش بخليها played؟ ليه مش بضاعف الواي؟ لأن قبلها vowel، يبقى ما يبقى عندي vowel plus y بضيف لها ed بس. played. بعد كده negative. how we make negative؟ النيجاتيف بيبقى helping verb plus verb infinitive. طب أنا عندي في الباست إيه helping verb بتاعي؟ did not، يبقى did not plus verb infinitive وده with all pronouns مع كل الضمائر. I did not write an email yesterday. أنا لم أكتب إيميل أمس. We did not go to school last week. إحنا ما رحناش المدرسة الأسبوع الماضي. بعد كده عندي question. question يعني سؤال. عندي two kinds of question: yes no question و WH question. طيب ال yes no question how we form yes no question؟ helping verb، واحنا اتفقنا ان في الباست ال helping verb did plus subject plus main verb، والmain verb هيبقى verb infinitive فعل في المصدر. no I did not visit London. من هنا بدأت no هعرف ان انا هعمل yes no question. no I did not visit London.
هنا هبدأ بالhelping verb اللي هو did، وبعد كده السبجكت يو هحولها هحولها ليو، هتبقى did you، وبعد كده هكتب المين verb عندي اللي هو visit، واكمل باقي الجملة London. يبقى did you visit London؟ بعد كده عندي ال WH question، عندي question word plus helping verb plus subject plus verb infinitive. يبقى what is the difference between yes no question and WH question؟ الquestion word كلمة الاستفهام، كلمات الاستفهام اللي هي زي who when where what. بعد كده هنشوف مثلا عندي الإجابات دي الأنسر دي. she went to the party by her car، ذهبت للحفلة بسيارتها. by her car دي means of transportation، وسيلة مواصلات. نسأل على means of transportation with how. أنا كده أول حاجة عملتها الفيرست ستيب بتاعتي choose the question word، احنا اخترناها اللي هي how. بعد كده عندي الhelping verb did، اتفقنا ان في الباست الhelping verb عندي did. بعد كده السبجكت she هتطلع زي ما هي ما بتتغيرش. كده عندي went، طب انا عايزه اجيب المين verb من went، هرجعها لاصلها الانفينيتيف بتاعها هيبقى go، يبقى go ده الريجولار verb. بعد كده هكمل بقيه الجمله to the party. how did she go to the party؟ كيف ذهبت للحفله. بعد كده عندنا ال speaking part responding to news. يعني ايه responding to news؟ ان احنا نستجيب للاخبار او نعلق على الاخبار. عندي two kinds of news، good news اخبار جيده، و bad news اخبار سيئه. how to respond to good news؟ how exciting، ممكن اقول how exciting، ممكن اقول really، wow that's interesting. طيب how to respond to bad news؟ oh dear، oh no، what a pity. بعد كده عندنا general exercises. complete the following dialogue. هنا عندي dialogue between A and B. هنا A asked a question، B answered last holiday I went to Alexandria. يبقى السؤال هيبقى ايه؟ لو هسأل على Alexandria ده place، يبقى where. كده احنا اخترنا أداة الاستفهام أو ال question word بتاعتنا. بعد كده في الباست helping verb did، يبقى where did you go last holiday؟ أين ذهبت في الأجازة الماضية؟ كده yes I swam in the sea. yes I swam in the sea ده yes no question، يبقى أنا هبدأ بالhelping verb بتاعي did. swam ده هنا الريجولار verb هيبقى swim، يبقى ناقص لي إيه؟ السبجكت، يبقى did you swim in the sea؟ هنا بعد كده عايز أسأل على 9 o'clock. 9 o'clock ده time، يبقى when did you come home؟ when did you come home؟ وعرفنا إن came كده برضو الريجولار verb رجعته لأصله come. read and correct. I bought a nice autograph to remember my holiday in London. remember my holiday يعني هجيب هدية تذكارية، يبقى هشيل autograph وأحط مكانها souvenir. Today is not heat, we can go out. To describe the weather we use adjectives. هشيل heat وأحط مكانها adjective هتبقى hot. When I was young, I swim in the sea. I was young the past. يبقى هشيل swim وأحط مكانها swam. What would you like to drink? Pizza, please. Pizza ده مش drink ده food، يبقى هشيل drink وأحط مكانها eat. Where did you found my lost mobile؟ did يبقى مع did verb infinitive، يبقى هشيل found وأحط مكانها find. She buys some medicine at the chemist 2 hours ago. هنا عندي 2 hours ago ده keyword من الباست، يبقى buys دي هتبقى bought. When I go to Alex, I enjoy sitting on the cave. sitting on يبقى مش cave هتبقى beach الشاطئ. Choose the correct answer. There are a lot of trees in the jungle or lake or cave. أكيد jungle في الأدغال. Can you space a high mountain? Can you climb تتسلق. Where will you spend our mid-year space in Luxor؟ ده هنا مكان place، يبقى أنا هنا هسأل على أجازة. Where will we spend our mid-year holiday؟ أجازتنا. My friend Ali has broken his arm. has broken his arm ده bad news خبر سيء،
يبقى what a pity. Goodbye, see you next